Kenya's Gold. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kukubali kujiunga na sisi. Kipindi kilicho hewani bila shaka ni kipindi cha Kenya's Gold. Imekwisha titiga saa 12 Abra Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Abra Afrika ya Kati. Kuna mengi ambayo tutazungumzia kabisa. Angalia kwenye kiwambo chetu sasa hivi, utaona kwamba tayari ile kahawa imetiliwa ndani ya boksi, kumaanisha kwamba tupo safarini, tunafanya mahuruji kwenda kimataifa. Inafanyika namna gani? Kwako ni kusalia na sisi. Nitakuwa na wataalamu wawili katika kipindi hiki siku ya leo ambao watazungumzia sana kuhusiana na kufanya mahuruji kwa njia ya meli. Lakini yule ambaye tutakuja naye katika makala ya kwanza atatueleza namna ya kufanya mahuruji kutumia ndege. Inakuwaje? Kuna mbinu mbadala ambayo unahitaji kusikiliza wewe. Kutakuwepo na stakabadhi ambazo unazihitaji kufahamu wakati unafanya kusafirisha kahawa kutoka shambani kwenda hadi kule hardware na baadaye kupelekwa katika uwanja wa ndege. Unahitaji nini na nini? Bila shaka kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Tunakuenzi wewe kama mwanafunzi wetu. Karibu sana katika kipindi hiki, tusanzuke kadi tamarufiki tamati. Shikilia papo hapo kisimbuzi chako, kisalia runinga ya Citizen kidubwashi papo hapo. Bila shaka jina langu ni Emmanuel Terer. Tuende kazi, tazama makala yafuatayo ambayo tumekuandalia kutoka uwanja wa ndege. Naomba sana ujitambulishe kwa kuniambia jina lako, sehemu tuliko na kipi kikubwa ambacho mnafanya hapa. Asante sana. Kwa majina naitwa Kerich John Rotich. I'm the air freight manager. In air freight, what we do is to do freight forwarding of shipments by air. We use air freight on temperature and value sensitive shipments. So for air freight consignments, people look at reliability, security, and efficiency. So it's going to be an ideal mode of transport for coffee because of the short transit timelines and because of the speed that it's supposed to get to destination in good time. So people prefer air freight as the mode of transport. Okay. Yes. Kikubwa ambacho kinafanyika baada ya kutoka kule warehouse, nini hicho ambacho mnafanya nini? Tukipata inquiry from the customer, what we do is to book with the preferred airlines. Kwa maana mzigo inaenda different destinations. Kwa hivyo tukipata inquiry, we respond to the customer with the list of requirements because of the origin requirements. There are some set of documents that are required in Kenya and set of documents that are required at destination. So when responding to the customer, we list down the documents that are required based on the product description and at the same time the scope of services that we are going to offer. Kama tutafanya either door-to-door services ama tutafanya door-to-port. If we are going to undertake door-to-door services, itabidi tutumie agents wetu at destination for them to undertake the clearance and last mile delivery to destination. But if we are going to do door-to-port, mzigo tu itafika airport, alafu agent wa consignee atachukua mzigo na afanye clearance. Yes sir. Hivi kufanya hiyo procedure ya door to door huwa inahitaji nini sana? Na vile vile ile umesema door to port. Sisi hiyo procedure unatofautisha namna gani? Essentially door to door inamaanisha tunachukua mzigo kutoka kwa client, we facilitate for the freight forwarding, inaenda up to destination. Our agents picks it up from destination airport, anafanya clearance na anapeleka mpaka consignee. That is door to door. From the farm, airport to another airport to destination or the consignee. Alafu door to port itatoka from the farm ikuje airport to the final destination airport. Alafu agent wa customer atapick from airport apeleke destination in terms of clearance. Hiyo yote inahitaji stakabadhi fulani. Ni stakabadhi zipi ambazo mkulima anafaa kuwa nazo wakati anaanza hii safari? Nitatumia documents zile zinahitajika, na hapa niko na furushi la documents. Kuna packing list zitahitaji kwa Kiswahili. Packing list. Packing list will give us the details of the documents in terms of the shipper's details, consignee details, the nature of the goods, the dimensions,
and the actual weight, that is the gross weight. Because airline sell space. Unaweza ukaletewa mzigo yenye ni 5 kilos, lakini ukienda kupima utapata volumetric weight ni kubwa. So because we work with airlines and they sell space, from the dimensions that are given on the packing list, we are going to compute the volumetric weight which is going to be applied on that particular consignment. So this is what we call the packing list, and it has got the shipper's details and the consignee details and the shipment's description. Secondly, we have the commercial invoice. The commercial invoice has got the shipper's details. It has got also the shipment's description and the value of that particular product that you're exporting. Also, what's appearing on the commercial invoice is the terms that are required, known as the INCO terms. That's the international commercial terms. These commercial terms will determine whether the cost of the product is inclusive of freight or it's just an FOB. FOB is the cost of the product alone. CIF is cost, insurance, and freight. CFR is cost and freight only. That is going to appear on the commercial invoice. And based on the destination of the shipment that is going, we also have one document known as the Euro 1 form. Euro 1 form is a document that is filled for shipments that are going to Europe. It goes to the European countries, so you have to fill in a Euro 1 form. It has got the shipment details, the consignee details, and the shipment description. It is all gotten in this Euro 1 form. Then for the shipments that are going to Middle East and African countries, you're going to have what we call the certificate of origin. The certificate of origin looks like this. It has got the shipper's details, the consignee details, the shipment description, and the institution that is issuing it. That's the Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Then lastly, we have got the phytosanitary certificate, which is issued by KEPHIS. That is the Kenya Plant Health Inspectorate Services. It shows that the goods are free of vermins and pests. And also, it shows that the pallet that is packed on that particular product is being fumigated, because it has to be having the correct moisture content, so at least we don't have molds growing on the product that's being exported. Umesema unauza space. Yes. Sasa wakati nakwenda kuangalia hiyo space kama wewe, yes, utamwambia mkulima ni shilingi ngapi, na je anagharamia yeye ama kuna mtu anagharamia? Wakati unasema kuhusiana ile molds kutokea kwa kahawa, una protect namna gani, utajuaje kwamba hii inafeli inarejea? So la kwanza, kulingana na space ile napata kwa airline, it's the exporter who is going to meet the cost of that space. We have got two types of customers. Kuna wale wenye wamesign contract na sisi, and they have got the credit terms. Those who have got credit terms are going to be replenishing the account based on the terms that are available. If it's 30 days, they replenish the account after 30 days. So we'll incur all the other third-party charges on behalf of the customer and issue a final service invoice. The cash customers or the walk-in customers are the ones who we are going to give them the pro forma invoice, and they pay us upfront. So it is the shipper who is going to meet all those charges. That is the shipping cost, the freight charges, terminal handling charges, and the destination clearance charges. Yes. So la pili, kulingana na maneno ya pests, based on the documents that I've given you, KEPHIS. KEPHIS is the government institution that does inspection of shipment to ensure that there are no pests on that particular product being exported. So if those products fail inspection, you'll not be given with the KEPHIS certificate. And if the pallet that is got vermins does not meet the requirements, you'll not be given the stamped copy that has met the international standards for shipping. So the goods will be declared unairworthy. So we will not accept those goods to be exported. Inafanyika wakati imepatikana hivyo, inarejeshwa namna gani kwa mkulima sasa? Kurejesha mzigo kwa mkulima kama amefika airport ama inafanyika kwa warehouse, there are two ways, because the customer would not want to incur a cost of bringing goods to the airport if they have failed. So it's recommended that this inspection takes place at the warehouse, pale penye customer anafanya sorting ya mzigo yake, ndio ipunguze gharama ya kuleta mzigo airport na kurudisha. Wakati unazungumza ukataja kuhusiana na space, ile kusecure space kwa ajili ya yule mkulima huwa mnafanya namna gani? Nieleze utaratibu wenyewe.
Okay, what the customer does is that the customer will send us the packing list that is detailing the nature of the product being shipped, the destination, and the quantity of goods. The documents that has been forwarded by the customer is what we send to the airline requesting for the space allocation. The airline will come back to us, say that this particular product and the volume that you have requested for space is either sufficient or less. So if the space is sufficient, the customer will come back with the rate. So to this destination, we are going to charge you this dollar rate per kg. We'll go back to the customer and tell them that this is what is available on this particular carrier on this specific day. If the customer is comfortable with the rate, because we normally put a small markup, because we are commission agents. If the customer is comfortable with the rates, then he will tell us that he's comfortable with the rate, and we proceed to secure space with the airline based on that assurance that the customer is going to uplift, that is going to deliver the goods as per the space allocated. Na kama hakuna nafasi, we'll tell the customer also, you want this particular consignment to be uplifted on this specific date, lakini what is available is on this particular date. If the customer is looking for another option, we'll also give them tentative freight charges to that destination based on the options that are available. Wakati umetaja hiyo pia kuna swala la ile kureceive shipments. Yes. Hiyo procedure pia inafanywa namna gani? Receive shipment, because air freight is a very secure environment. The person who is delivering these goods has to avail his national identification document and give us the vehicle registration number. The vehicle registration number and the driver who is going to deliver the consignment has to be booked in by our security. So our security is aware that this consignment is going to be delivered to this shed, and he notifies the people who are on duty at that particular time. So mzigo ikifika kwa gate, they have to check the seal number, the driver details in terms of the driving license, and the registration number of the vehicle. When it's cleared with the security clearance, he proceeds to a cargo acceptance area whereby the shipment is going to be offloaded and handed over to the airline for weighing, labeling, and screening. Once that is done, the port clerk now will proceed to come and generate a document known as the airway bill. Airway bill is a ticket allocated to that particular consignment, and it's specific to airlines. So based on the weight that has been allocated to that particular consignment, the clerk will pick the weight docket, akuje nayo na afungue file. Akifungua file, ndio ataweka hizo shipping documents kwa hiyo file, alafu waendelee kufanya maneno ya kuweigh and also to check whether the number of packages tallies with what was on the documents. Kuna mtu ambaye yupo kimataifa na angependa kupokea sample, huwa mnafanya nini ili kufanikisha kusafirishwa kwa samples? Because sample is a small consignment, it will not go the rigorous way of screening, because somebody can send a shipment that is less than 2 kgs, but the documents that are supposed to be used are more or less the same as the one for the general shipment, because you have to give us the packing list, commercial invoice, and also the phytosanitary certificate has to be produced. Your one form and certificate of origin will not apply, because these are going to be samples of low value. When you want to test the market, you send a sample. Then if the product uptake is going to be good, that's when you're going to ship in voluminous shipments to meet the market needs. Kwa mnashirikiana namna gani na mashirika ya wakulima na vile vile yule mtu ambaye angependa afanye peke yake? Ikifanyika kwa shirika, I'll give you an example of maybe the tea growing area for us to get an understanding. When you are working with the cooperative, we have got a collection point for delivery, and this coffee is going to be sorted in that cooperative. But when you are dealing with an individual person, it becomes very expensive, because you have to do the delivery alone and make sure that the shipment is delivered as an entity to the airport. So when you're receiving bulk
coffee shipments. They are sorted from the cooperative and they are delivered in one batch rather than when you are dealing with an individual person. Tunashirikiana vizuri kwa maana tunaelewa changamoto yenye wakulima wanapitia. So we give them extension skills that are needed. Tuna advise in terms of the market dynamics, what are the requirements in the overseas market, what are the value adds that the customer is supposed to put into their products for them to be competitive, and what are the high season rates that are going to help them be competitive in terms of getting the best value for their produce. Wakati mwingine mnasafirisha lakini mzigo wa mkulima unapotea, unafanya nini na je changamoto hii imetokea? We sensitize the farmers to ensure their products because in the throughput of the supply chain, we normally get maybe under delivery we get pilferage, we get damages. So it's good for the customer to ensure his produce so that at least it will be compensated in case of such eventualities happening. Zinafanyika because faida na hasara huwa pamoja ni kama chanda na pete. So zitafanyika wakati mwingi. Tunatazama pia na angependa sana kwanza peke yake safirishe kahawa yake kwenda kimataifa. Pia kuna shirika ambalo lingependa kujiunga na nyinyi, hakujawahi kwenda kokote na wao wanataka kuingia sasa. Advice yako ni gani kwa watu? Watu tembele. We are a one-stop logistics service provider. Tutampea solution and link them up to the available markets. And we are open 24/7. Tunasikiza tutapata contact zetu from tovuti letu. Asante sana, nimeshukuru kwa maelezo yako kabisa makubwa. Kuna mkulima ambaye hakufahamu hayo yote ambayo umeyasema. Shirika pia lingependa kuingia hapa lakini wamesikiliza na wamefuatilia na bila shaka wataandika baadaye wakwenda kutekeleza na kufuatilia. Asante kwa kutupa nafasi hiyo. Bila shaka umesikiliza kutoka kwake na ni raha kwamba uliandika baadaye kwa kwenda kutekeleza. Kile kikubwa ambacho nimependa sana kutoka kwake ni kuhusiana na mashirika ya wakulima ambao wanakuja hapa, wanashirikiana nao kufanikisha shughuli ya uhawilishaji na kusafirisha, kufanya kile tunaita mahuruji au export, kusafirisha kahawa kutoka taifa la Kenya hadi kimataifa. Pia amehakikisha kwamba mzigo wako utakwenda kupotea kwa sababu kuna watu wanaofuata kabisa hadi kule mwisho. Raha iliyoje. Kipindi cha Kenya's Gold ni darasa, kalamu, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Tunakuenzi wewe kama mwanafunzi wetu hapa, utasoma sana. Dakika 13 baada ya saa 12 Afrika Mashariki. Bila shaka umeona tayari nimeketi kitako ili kukutadavulia mengi kuhusiana na kile ambacho kitakuja baada ya kwenda mapumzikoni. Nitakuwa na wataalamu wawili ambao watakupa nafasi ya kujitambulisha. Kuna bingwa anaitwa Jeff Kosgei na vile vile Harun Thiongo. Tutazungumza nao kabisa kwa ukweto mkubwa, wanafahamu mengi kuhusiana na masuala ya kusafirisha kahawa, na vile vile huyo bingwa moja anaitwa Thiongo anajua kufukizia na kunusa kahawa, kujua harufu na ubora wake inakuaje. Usikwende popote, tuende mapumzikoni, tukirejea kungali kuna mengi.